It is finally the time we invite the artists that we wanted to meet up in the studio for Meet You Up. And we have the cinematic idol in the studio today. They are often referred to as having the most unique world concept. The group who presents perfect performances, Kingdom, is with us tonight. 오늘 나오신 분들은 시네마틱 돌이죠. 독창적인 세계관으로 세계관의 끝판왕이라고 얘기하는 완벽한 퍼포먼스 그룹 Kingdom, 어서 오세요. Alright, you know what? I'm gonna have to ask you guys to do the group high first, please. 먼저 그룹 인사 부탁드리겠습니다. 네, 저희 킹덤 인사드리겠습니다. 분들께 킹덤 안녕하세요, 킹덤입니다. Yes, yes. Now on to the individual ones, please. 개인 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 킹덤에서 눈의 왕국을 맡고 있는 아이반입니다. 네, 안녕하세요. 킹덤에서 폭풍의 왕국을 맡고 있는 헌입니다. 네, 네, 안녕하세요. 킹덤에서 변화의 왕국을 맡고 있는 단입니다. 야. 네, 안녕하세요. 킹덤에서 미의 왕국을 맡고 있는 루이입니다. 네, 안녕하세요. 킹덤에서 태양의 왕국을 맡고 있는 자한입니다. 네, 안녕하세요. 저는 킹덤에서 벚꽃 왕국을 맡고 있는 부신입니다. Hello, I'm Master. That's what I'm talking about. From King of Rain. Kingdom of Kingdom of Rain. Rain. Yeah. So easy. Yeah. You know what? So welcome to have you guys in the studio. And from what I know, I did a little bit of background check, and it seems like you guys are able to speak a lot of different languages, right? That's In your right. group. So what languages are in it? So first, of course, English, and what else? English, French, Japanese, Okay. Chinese, Espanol, Arabic, and you know, 저기 해성 주토피아. no. Yeah, Jupiter, Papara people. So pretty much every language exists on planet Earth. So who's in charge of speaking? Well, you're of course English. Yeah. And who's in charge of speaking Chinese? Moi. Oh, you. Whoa, whoa. Oh, you. Yeah. Okay. So could you introduce yourself in Chinese? 大家好，我们是 Kingdom，请多多爱我们，谢谢。 Now on to Japanese, please. Japanese, let's go. はい、皆さんこんばんは。今日の見てくれたことで。 아니 잠시만요. 왜 늘 있잖아요. 네. 이제 저희가 이제 그 언어를 할 때 네. whenever he starts to speak Japanese, Yeah. his tone goes up like so high. 한국어 말할 때는 여러분 안녕하세요 이렇게 하다가 자 일본어 해주세요 하는 순간 건방합니다. 알았어. 아니 근데 저 이거 좋은 것 같아요. 이렇게 해주세요. はい、皆さんこんばんは。今日の放送も言ってくれて本当にありがとうございます。 야 멋있다. That was on point. Anyway, now who speaks Arab? Moi again, or? 남. Alright, so who's in charge of speaking Arab? 아랍어 하시는 분은 어느 분이세요? 옆에 계세요. 단. 단. Again. 근데 저는 아랍어는 사실 네. actually I don't speak like fluent Arabic, but Yeah? since the country that I lived in speaks Arabic as their first language, so I No way. So you basically have like you're basically trilingual, I guess, then English, Korean, and French. Well, French. Okay. French I learned it for 10 years though. give it a go then. Bonjour mes amis, nous sommes ici en Radio'n Usé encore. Merci pour votre soutien. Je suis très content de rencontrer vous aujourd'hui. And on vous aime beaucoup. 나도 갑자기 하고 싶다. 와타.わ발음이 근데 이게 꼬인다. It's been a long... S'il y avait longtemps que j'utilise la langue française, alors désolé pour mauvaise prononciation. Wow. 멋있어. So for your information, who's listening to this show, I just had no idea what he was saying in French. But So, the thing is, I said, Yeah. it has been a long time Yeah. since I've spoken French, so sorry for bad pronunciation, and thank you for your love and support. We're finally here, back in Radio'n Usé. Thank you for your love and support. We love you guys so much. That's what I said, yeah. I mean, wow. No wonder you used to be a DJ in this show, since you're so good at speaking about different kind of things. So let's ask about that a little bit. So you were in charge of this show in the past, right? That's right. Yeah. So was there anything that you guys kind of missed in particular after you were gone? You know, I really missed Yeah. Radio'n Usé listeners, Okay. first of all, and I really missed our PD님, Yeah.
사랑해요. 진짜 왜냐면 when I was here back then, Okay. they really took good care of me. True. PD님, 작가님, so I True. really miss them so much. And once again, all the listeners and of course our beloved Kingmakers. Okay. They used to come here every week to support Okay. me, and there were like this, connection between us. We used to listen to same music, we used to talk, and we also used to, have some conversation. Yeah. So I really missed all of that. Wow, I'm really impressed right now. So, as a senior of this show, do you have any type of word of advice or any type of like things you want me to try out in the future? 잠시만, am I the senior though? Yeah, you are the senior, bro. I think you're probably better than me in any way. No, I don't think so. Like you sound a lot more friendly than I am. Oh, really? I think that's the key. Yeah. Be friendly. Okay. Yeah. So how do you sound friendly? That's the kind of thing that I've been working on. Okay, this was the thing that Juan did. Yeah. My normal voice when I speak with my Yeah. friends or with Okay. my members, Yeah. it goes down like. Okay. So hi guys, like I mean that's our usual tone. yeah. But when I talk in the radio, Okay. it has to go up. Okay. Hey guys, it's your boys DJ Dan in the studio. I missed you guys so much. It's a lovely day. Yeah. I missed you guys. Okay. Let's have lots of fun today. 허니가 일본 하는 느낌이네. 약간 그런 느낌이 있다니까 사실. Okay, so thank you so much for sharing the knowledge anyway. So let's talk about the group thing now for now. Okay. So you guys made a comeback with a new album after finishing your North and South American tour last September, and you performed in a total of 12 cities including Vancouver, Yeah. Canada, San Francisco, Wow, let's go. Chicago, Sao Paulo, Brazil, Mexico, and LA. So how was that experience like? 어떠셨나요? 이번 투어를 갔다 오시고. 어떠셨나요? 너무 좋았죠. 네. 이렇게 거기 계신 네. 킹메이커 분들은 네. 처음 뵈가지고 아, 네. 너무 재밌었어요. Okay, so Mujin personally, since it was first time him meeting the Kingmakers there, it was a very memorable and enjoyable moment for him. And what about you, Hwan Shi? 네, 이제 좀 네. 추가로도 덧붙여서 말씀드리자면 네. 이제 처음으로 이제 뮤직 투어를 하게 되었었는데 네. 좀 어떻게 보면은 해외에 있는 킹매들의 네. 그 마음을, 그 사랑을 처음 확인하게 된 계기가 됐는데 이렇게 많은 분들이 사랑해주고 계실 줄 정말 몰랐어요. Okay, so since it was their first time being in the United States tour, it was actually their first time and that got to meet the Kingmakers in the States and get to know how they feel about the group. And what about you, Louis? 예. 루이 씨는 어때요? 저는 너무 저희가 많은 킹메이커 분들이랑 소통을 할 수 있고 첫 미국 투어다 보니까 이제 영상 통화에서만 많이 뵀었는데 실제로 얼굴 보고 이렇게 무대를 할 수 있어서 너무너무 좋았습니다. Okay, so long story short, they've been only got to see each other through the video calls, but getting to meet them in person was a really meaningful event for him, and that was enjoyable in general. All right, so now shall we talk about your album from now on? So Kingdom's 7th mini album is dropped now, so could you explain this album for us, please? Jahan. Jahan. Let's go. He waited 3 years for this. 3년을 기다렸죠. 우리 자한이가 이 말을 하고 싶어서. 자, 앨범 소개. 네, 이번 저희 History Kingdom Part 7 쿠데타는요. Yeah. 저희의 이번에 시즌 1을 마무리하는 Okay. 곡이면서 한 번 들으면은 모두가 따라 부를 수 있는 중독성 있는 후기 앞으로의 전 세계에 공개될 킹덤의 모습을 강렬히 예고하고 있습니다. 써 있어? Alright, so according to their official description, the album titled History of Kingdom Part 7 Jahan marks the final chapter of Season 1 of Kingdom, creating a unique world with the story of 7 kingdoms coined the term cinematic dole. This album, much like the preceditors, it's filled with diverse and high-quality tracks. So, speaking of high-quality tracks, I know you guys' album is being loved by a lot of different parts on planet Earth. So, what do you think are the charms of this album? 이 앨범만 가지고 있는 독특한 매력 같은 건 뭐가 있다고 생각하실까요? 아이반 씨. 아이번 씨, 네. 목소리 말 좀 해주세요. 네. 우리 이번 킹덤 그 쿠데타의 매력. 이번에 킹덤 쿠데타의 매력은 이제 다른 앨범도 너무 좋았지만 이번 7집 앨범에서는
처음에 목소리가 가장 매력적이 아닐까라는 생각을 합니다. Okay, so of course all other albums are really great and decent in their own ways, but about the last one, the latest one, it contains a lot of low tone voice in it, which makes it very unique about this album. What else? Down, do you want to highlight anything about it? I think 남자다움. Namja very manly. Very manly and very sexy. Okay. You know, I'm really sad that I'm wearing this right now. This clothes is hiding, all my muscles, my Yeah? biceps, my triceps. Mhm. Yeah. 보이지 않네. 안 보이네. 보이지 But 않는 actually, 거지. Jahan worked out for more than a year for this album. Okay. So when he was shooting his first music video, Okay. he had 6 packs ready. 에이. 남자다운. That's manly and namjadown. Namja You guys just learned a new Korean term. Manly equals Namja in Korean. Yeah, this album namjadown, we killed it. Slay! Slay! Anyway, my personal opinion, what makes this album a lot more special compared to your previous ones is the melody line. It got a lot more simpler compared to the previous one. That's it was true. so memorable the instant moment you start hearing it, and especially the title track, Rise Up, that's so easy to memorize. That's true. Well, except for the choreography, since I'm kind of a momchi myself, like the choreography. But the thing is, shall we go through all the tracks, 6 tracks included in this album, one by one? Starting go. from... Yeah. 자, 한 곡씩 소개 부탁드리겠습니다. 인트로. 인트로 제가 소개하겠습니다. 오케이. 인트로. 저희 인트로 아포칼립스는 그 굉장히 사운드가 네. 진짜 너 진짜? 와, 진짜. 완전 진짜 완전 진짜 와. 완전 진짜 남자다움. 약간 많이 안 Yes. 나옵니다. 그게 와요. 와요. 누가 와요? 누가 와? 전율이 막 전율이 느껴지고. 흐른다. 그리고 전율이 그냥 그 흐르고. 곡을 인트로를 딱 들으면 네. 이거는 진짜 킹덤이다. 킹덤의 색깔이다. 맞아. 그치. 딱 느껴지는 그런. 느껴지는. Okay, so about this track number 1, Intro Apocalypse. This is the type of song that contains grand way of sound, all very great elements combined into one song, and it'll definitely make you feel like this is Kingdom the moment you hear this. And moving on to number 2, which is a title track. 자, 타이틀 노래 한번 좀 설명 부탁드릴 수 있을까요? 자니가 해야죠. 해야지. 자시. 남자다운. 남자답가요. 네. 쿠데타는요. 네. 근데 나 할 수 있어. 아니, 네. 저 할 수 있긴 해요. 뭐를요? 앨범 소개. 앨범 소개? 이거 타이틀 타이틀 소개. 해주세요. Okay, so one's gonna be in charge of explaining about the title track. 자, 이제 어둠의 이제 어둠의 세력들이 태양의 왕국에 있는 그 태양의 힘을 뺏어 버려요. 오케이. 그래서 이제 자한과 7명의 왕들이 쿠데타를 일으켜서 그 태양의 힘을 되찾아서 다시 이제 태양의 왕국의 그 번영을 이루는 태양을 다시 되찾네. 네, 맞아요. 월식이네요. This song 네. contains its own specific storyline. A dark forest stealing the power of what? Sun. The power of sun, and all the kings, they are united to retrieve the sun back. That's what this song is all about, right? Yeah. Yeah! Perfect translation. Thank you so much for the compliment. Well, it feels actually really great and flattered to be able to be complimented by my senior. 선배님 고맙습니다. 아닙니다. All right, anyway, moving on to track number 3, Love Song. What is this track all about? You have to say. 러브송. You have to say this, 무진. Yeah. 러브송은 이제 그러니까 야. 가사 한 소절만 불러봐요. 진짜 웃긴 게 자기가 작사를 했어요. 가사를 자기가 써놓고 자기가 가사를 까먹는다니까요. 그러니까 그게 제 아이디어의 원천이에요. Okay. 빨리 버리자. 네, 다 버려. 그래서 새로운 게 나오죠. 아니, 야, 우리 노래를 왜 버리냐? Right, so before I forget what you guys just said, I'm gonna do the real quick translation about what he said. So according to Don, despite Mujin being the writer of lyric for this next song, Love Song, Mujin always forgets the lyric when they're on stage. So continue on with your debate. 계속해. So please go ahead, introduce Love Song for our Okay. Kingmakers, for the 네. listeners. 러브송은 이제 제가 지금까지 6개 앨범을 내면서 팬 사인회를 정말 많이 했잖아요. 그렇죠? 그때 느꼈던 감정들을 쓴 곡이에요. Oh, so
this song is all about the emotion he felt going through all these little fan meets over the years. Actually, I watched your recent fan meet video on your YouTube, and seems like you guys have a really loud voice in a really good way. 최근 That's 팬밋 right. 영상을 봤는데 마이크 없이도 끝까지 이렇게 전달되는 목소리 성량을 보고서 와, 이 사람들 진짜 대단하다라는 생각을 했습니다. Now moving on to track number 4. 4번 트랙 설명 부탁드리겠습니다. Fourth track is Okay. X Game. X Game. Yeah. It's the new style that we've tried. Okay. Yeah, it's mostly it's based on hip hop. Okay. 네, 저희가 힙합 이런 정말 좀 그런 장르를 많이 해보지 않아서 네. we didn't try it before, so we put it in the album. Okay, thank you so much. Now moving on to track number 5. What is this about? On my way. On my way. On my way. Okay. On my way. On my way. On my way. It's gonna be explained by Louis. 아 근데 이렇게 보니까 카메라로 지금 네. guys, if you come to the visual section in YouTube, you guys can see us doing live right now, and it's really cute. You know, Louis sitting back there, 이제 저 카메라에 이렇게 너무 말똥말똥해서 그거 이어폰이 막 쳐나가는 게 너무 귀엽다. 그 On My Way 곡 설명을 네. 말도 안 되는 곡이죠. This is the type of song that doesn't make sense at all. According to Louis. He means unbelievable. Okay, unbelievable in a good way though, right? In a good Okay. way. 예, 그렇습니다. 그런 곡입니다. Okay, thank you. What about the last song, Sandcastle? What is this all about? 자, 장한이. 아, 자한 씨 마지막으로 좀 장식해 주세요. 왜? 그러면 I'm gonna make it real simple for you. Instead of you explaining this song, what do you think about this song? Yeah. 이게 설명 말고 이 노래에 대한 자한 씨의 감성을 얘기해 주세요. 그 아우, 감상을. 이 노래를 듣고 나서요. 예. 저는 이 노래를 듣고 나서 저희가 또 감성 있는 곡 되게 좋아하는 경우가 되게 많거든요. 그래서 꼭 이 노래를 꼭 했으면 좋겠다 싶었고, 다들 이 노래를 부를 때 정말 파트가 저희가 각자 어울리는 파트에 맞게끔 나눠서 해주는데 그 파트에 정말 잘 묻어나게 나오게 한 그런 곡인 것 같습니다. Smooth explanation. Love that. Anyway, to make it real short, anyway, the moment he heard this song, he thought this is a keeper, and he personally reckons that this song's part-wise, it's really well divided, that most part fits every member in a really good way. Now, let's move on to speaking a bit about your music video and have a listen to one of your tracks. Now, about the music video, anything you guys want to highlight about it? 저희 뮤직비디오에 대해서 네. 얘기할 사람. 네. 승부 형이 얘기하시죠. 그럼요. So 아니 이거 방금 이거 to like. You know, let's save the time. You go and explain it. Yeah. I mean, like we usually don't get explanations for the other songs. Okay. That's why, like, we're like. True. Yeah. And for our music videos, there were so many. We actually went to India to shoot the music No video. wonder. I thought it was a creative sad, but you guys actually went there, huh? We went there. Wow. And we were dancing in the desert. You know, all the sands were coming on our face. Rise up, you know. You know, and then when we spit out like something, the sands were coming out, and it was really hard when we were shooting it because it was really hot at that time. It wasn't during the summer. Right. Yeah. 맞아요. 아니 그때 머리를 그 촬영하면서 머리 감는데 모래가 계속 그치? 그냥. Wow. So, yeah. Yeah. Okay, you go for it. No, go. No, go for it, senior. No, Yeah. no, I'm sorry. Go for it. I mean, So like Juan was saying, like, you know, when he was taking shower, you know, sands would keep on coming off from his hair and head and his body too. And moreover, 저 있어요. 네, Okay. 아니 뮤직비디오 찍을 때 양이랑 개인 컷을 찍었거든요. 제가 그 양들이 섭외된 양이 아니었어요. 솔직히 말하면은 맞아. 이제 오아시스 씬을 찍으러 멤버들 다 가고 혼자 찍으러 갔는데 저쪽 건너편에 정말 뭐 걸어서 세계 속으로 약간 그런 느낌에서 봤던 분들 두 분이 양을 몰고 오시더라고요. 그럼 갑자기 이제 뮤직비디오 감독님이 핸드폰으로 스피커 노래를 틀더니 연기해. 너가 같이 한 것처럼 연기해 하셔가지고 근데 양 소리 때문에 솔직히 하나도 안 들렸거든요. 계속 울고 옆에서 제가 딱 쳐다봤는데 뛰는 거예요. 막 그래가지고 조금 재밌었던. Wow, interesting story from Louis. Back when they were filming the music video, he was supposed to shoot this solo scene at an oasis, and there he witnessed a herd of sheep, and the director instantly got his cell phone out and turned on the music, but since the cattle was so loud, Louis couldn't hear a thing while they were filming that scene. Interesting. Anyway, shall we have a listen to this song right away? I'm gonna let you have the honor to introduce this song for our listeners. Yeah.
what's our next song? Coup d'etat. Yes. Yeah. I think you know in the comment I think they summed up as one word. 진짜 모래성이었네. Like our song. 모래성. That was like a sandcastle. So our next song is our title song of our History of Kingdom Part 7, which is Coup d'etat. You know what? During the song break, I've been trying to learn the choreography like briefly from their music video, but it turned out to be real hard for me to actually try out as a 몸치. So, you know what? For the ones who want to try out the choreography themselves, just the hand part, could you guys show them how to do it through camera? Oh. 자, 이게 약간 저는 몸치라 가지고 배워도 바로 잘 못하는데 보고 계시는 분들 중에 이거 천천히 한번 배워보고 싶다 하시는 분들을 위해서 카메라를 보고 간단하게 방금 제가 배워봤던 장면만 한번 부탁드릴 수 있을까요? 네, 좋습니다. 네. 저희 이 부분만 네. 이렇게 딱 알려주면 될 것 같은데요. 네. So this part, get your pinkies together Yeah. and get your index finger together and get your thumb together and then you put it at the bottom and then you slowly get it up to your eyes and pick up Ooh, and make a that's how you do it. diamond. Shine bright like a diamond. Yay! Okay, thank you so much. So if you guys learned that after his explanation about the choreo, try it out for yourself and perhaps upload it on your social media to show your support for the group. And since we briefly spoke about their musical journey, we now are going to move on to yes or no game and get to know more about their personal side from now on. All you got to do is answer in either yes or no. 이제 음악에 대한 얘기를 조금 살짝쿵 해봤으니까 이제 yes no 게임을 통해서 여러분들의 좀 개인적인 면을 알아보도록 하겠습니다. 좋아요. 생각을 안 하시고 3초 안에 yes 아니면 no로만 들어주시면 돼요. 예. 알겠습니다. 자, Yes. Number 1, Kingdom seems absolutely perfect. There's a unique habit, sleeping habit, or hobbies that the members have. 완벽해 보이는 Kingdom. 하지만 독특한 Kingdom만의 버릇 혹은 잠버릇, 습관, 취미가 있다. Yes or no? In 3, 2, 1, let's go! Yes! Okay. Yes! Well, since Don came up with a confident yes, we're gonna ask him what his habit is later. 자, 근데 다음 분부터 가볼 거예요. 무진 씨. 네. 무진 씨의 독특한 습관 어떤 게 있습니까? What kind of special 저요? habit you got? 저요. 본인 말하는 거예요? 네. No! 근데 제가 요즘 좀 생겼어요. No, okay. 제가 요즘 만세를 하고 자요. 아니 맞아. 아니 좀 근데 아니 좀 무서워. 나 솔직히 나 좀 볼 때마다 사람이 막 이러고 있는 거 그래가지고 무서워. 진짜 Even 볼 he's 때마다. having a hard time figuring out why, but he has this hooray gesture when he sleeps. Okay? 그럼 그건 본인도 이유를 잘 모르겠네요. 저도 몰라요. 그러니까 어느 순간부터 일어났는데 여기가 너무 아픈 거예요. 그러니까 이러고 계속 자고 있었던 것 같아서. 와. 그래서 근데 이게 안 좋다고 하더라고요. 안 좋아요. 네. 그 자세가 편했어요? 춤이 네, 너무 들었겠네. 편하던데요. 그 자세가 편하면 어깨도 안 좋아지고 그리고 허리가 안 좋으면 만세 자세가 편하대요. 와. 아이고 좋게 생각하면 또 할배도 늘리고 춤이 얼마나 좋아요. 그러니까 내가 봤을 때 이거 쿠데타 연습한 거야. 그럴 수 있네. 그죠. 맞네. 연습한 끝까지 거. 연습을 한 거죠. 자면서까지. 와, 대단하다. Anyway, let's move on to 자한 씨가 X를 들긴 했지만 자한 씨만의 특별한 습관 같은 게 있을까요? Do you have any special habit of yours? 야, 특별한 습관이요. 네. 사소한 것도 괜찮아요. It could be the trivial things. 특별한 습관이라기보다 저는 무조건 똑바로 누워서 천장을 그냥 똑바로 자려고 노력을 하는 편입니다. So it's not like a special habit. It's one of those trivial things. But as soon like when he tries to sleep, he tries to lie very straight and looking at the ceiling. That's actually a really good habit compared to Mujin, him throwing up his hands like that. Because according to Don, it's kind of bad for your back, etc. Now moving on to Ivan. Yeah. Ivan 씨, 네. 어떤 특별한 habit이 있을까요? 저는 뭔가 잘 때 진짜 피곤해가지고 네. 요즘에 잠깐 코골이를 약간 하지 않나. 잠깐. 약간 얼마나 피곤하겠어요. 지켜줘. 그렇게 바쁘게 활동을 하는데. Anyway, since recently he's been kind of pressured by the schedules, he kind of snores when he sleep. And last but not least, I saved this one for later. Don? No, I changed my answer to no. Okay. Yeah. Then what about kingdom-wise? Kingdom-wise, I think they already said everything that I wanted to say. Okay. Yeah. You know what? We're gonna move straight to question number 2 then. 2, let's go. Yeah, question number 2. 2번으로 넘어가겠습니다.
I have thought that I look really cool when filming for this album's music video or the album cover art or concept picture. 이번 뮤직비디오 촬영 또는 앨범 자켓 촬영을 하면서 내가 정말 멋있다라고 생각한 적이 있다. 하나, 둘, 셋. 정말 멋있다. 드셨어요, 헌 씨? 뭐야? 에? 뭐야? 헌 씨 만든 것 같은데 거의? 헌 씨 어째서? 돌아갈 거예요? 예. 그리고 자한 씨도 지금 50% 확률로 들었어요. Jahan giving us that 50-50 answer, and Louis came up with the yes, and Juan came up with the yes too. Starting with Juan. 네, 아니 저는 어떤 때 본인이 멋있다고 느껴나요? 저는 개인적으로 네. 뭐 뮤직비디오도 뮤직비디오인데 네. 자켓 촬영 때 그때가 좀 내가 봐도 잘생겼다를 느꼈습니다. Okay, 네. so not precisely about music video, but when they were shooting for the album in her cover art, he thought he looked handsome in it. And Louis, when was it? Louis 씨, 예. 어떨 때 본인이 잘생겨 보인다라고 느끼셨나요? 아니, 잘생겼다기보다 멋지다고 느낀 그게 있었는데 네. 뭐 이번 앨범 준비하면서 좀 뭐 의상에도 신경을 좀 많이 썼고 맞아요. 뭐 그러다 보니까 좀 개인 컷을 찍었을 때 이거 잘 나왔다 했던 부분들이 있어서 개인적으로 마음에 들어가지고 멋지다 생각했습니다. Okay, so it was rather him thinking himself to be cool than handsome. It's because like they put a lot of effort into creating this album, starting from the costumes to all the way down to concept. So all those elements combined into together, he feels like the result came out really good. And last but not least, Jahan came up with the 50-50. But why? Jahan 씨는 왜 50대 50으로 드셨을까요? 만족을 좀 덜 한 것 같습니다. 우와, okay. 주인공이니까. So he doesn't feel that satisfying about this one is because 어떤 거를 그러면 조금 아쉬웠던 건 어떤 게 있을까요? 아쉬웠다라 뭐랄까 제 무대가 좀 더 아쉬웠던 것 같습니다. 아쉽다. So stage-wise, he feel like he's lacking a little bit, so he's gonna work on it in the future for coming up in better materials. So let's look forward to that. Anyway, shall we move on to quiz number 3? Let's go. Yeah, let's go. There is a facial expression or pose that I've been practicing recently. 요즘 연습하고 있는 표정이나 포즈가 있다. In 3, 2, 1, let's go. Yes. 아니, okay, pretty much every members came up with a no except for these three, 무진, 단, and Juan. 그러면 무진 씨부터 한번 카메라를 통해서 어떤 걸 연습하고 계셨는지 한번 보여주시면 좋을 것 같아요. 보여주는 네, 거군요. please show us what it is. Through the camera, of course, right in front of you. Yeah. 으차. 근데 이거 좀 잠깐만. 왜? 아니 그게 아니. 왜요? 너무 이벤트 같은 느낌이. 네. 이게 저희 파트가 있어요. 러쉬 파트, 브릿지 파트가 있는데 I was gonna say something else. 오케이. 아니 왜냐면 네. I knew that he was gonna say that part. Rush 이건 줄 알았는데 갑자기 으짜 하길래 아니 rush 하면 되잖아. 왜 으짜 하냐고. 항상 제가 그렇게 해요. 무대에서. 좀 귀엽게 뛰던데 맨날. 자, 그러면 넘어가서 단 씨는 어떤 걸 연습하고 계세요? 저는 이번에 아마 멤버들도 모를 거예요. There's a pose or facial expressions that the rest of the members doesn't even know about that he's been low-key practicing. So what it is? 저는 이번에 verse 파트 때 Okay. I bite my lips. 저는 입술을 봤어요. 물고 해요. 입술을 오케이. 물고 이렇게 요염하게 그러면 하시더라고요. 어떻게 하는 거야? 그 입술을 이렇게 물고 디스케만 해봐요. 보여줘야죠. 나 봤어. 안 Show 돼. it to for the fans. I'm sorry, but like guys, check out my Gcam. 아니 보여줘야죠. 이거 진짜 봤어. 인기가요 보고 직캠 싶어 때. 하시겠어. 그러니까 이게 그 노래 좀 불러줘요. 그러면 삐딱한 채로 오케이, 빨리 불러줘요. 자. 5, 6, 7, 8. 삐딱한 채로. 그래서 약간 좀 섹시미를 줬다. 건치시네요. 그러게요. 이거 건강해. 건강이야. 아니 그러니까 이를 보여주는 게 아니라 여기 원래 그러니까 제가 이거 하지 말자 그랬죠. 제가 하지 말자 그랬죠, 여러분. 좋네요. 제가 소감을 얘기해도 될까요? 오케이. 사실 그때 인기가요 직캠에 떴을 때 그 멤버들 직캠을 한 명 한 명 다 봤어요. 단 형이 거기서 딱 하길래 오 열심히 연구했구나 이게 느껴져가지고 멋있다 이런 생각을 했습니다. 오,
Oh, so long story short, Louis thought it was pretty cool for Don to try that out himself and practicing it low key. And Don, when he actually tried it out for all of his rest of the members, came back with a reaction like, "Oh, you got some nice teeth going on there." 건치시네요. 건치십니다. Well, 환 씨도 그리고 네. 요즘 표정이나 포즈 같은 게 있으신가요? 아 저는 개인적으로 그 이제 파트 중에 네. 버리어진 에스칼리버 여기 있잖아요. 네. 그 파트가 있는데 거기서 이제 어떻게 하면 더 잘 보일 수 있을까를 많이 생각했던 것 같아요. 그래서 이제 뭐 이렇게도 해보고 이렇게도 해보고 좀 많이 시도했던 기억이 있습니다. Okay, so there's this part that goes abandon Excalibur in that song, and he's been working on the choreography part, but especially for that part to make it look a lot more obvious. So thank you so much for answering, and we're gonna cover this one more question and move on to another song break. So this is the last one. Kingdom is known for your deep affection for your fans. I have something that I really want to say to my fans. 팬들을 향한 애정이 깊은 Kingdom. 팬들에게 꼭 하고 싶은 말이 있다. In 3, 2, 1, let's go. 그렇죠. 자, 그러면 한 분이 대표로 팬분들에게 이제 마음을 표현을 해볼게요. So one representative member is gonna do the speech for the fans. Let's go. Okay. Arthur. 음원 깔아드릴게요. 윤호 씨 나 이거 왠지 나일 것 같았어. 자, 킹메이커 우리가 이제 활동을 한지 2주 차 됐는데 It's been 2 weeks since our activity began. 정말 좋은 추억들 만들어줘서 고맙고 It's been a really good journey accumulating all the good memories. 그리고 어딜 가든 우리 킹메이들 덕분에 진짜 자신감 있게 무대할 수도 있고 Wherever we go, we feel so confident because of you guys' presence. 당당하게 걸어다닐 수 있는 것 같습니다. So that we can walk confidently. Oh, thank you so much for the warm words. Yep, anyway, with that, we're going to have a listen to another song from you and come back for more. This is Love Song by Kingdom. Well, welcome back. Hope you guys enjoyed that previous song by Kingdom with Love Song. And during the song break, we received a lot of messages from these guys' fans. And shall we go through them one by one, starting from this one from... Pago. Oh. I found that there are so many beautiful and meaningful lyrics and different songs in this new album. What is the favorite lyrics in this album for each member and between? Love you guys. Fighting! Yay! So what's the Korean translation to that? 선배님? 그래서 우리 좀 아름답고 좀 네. 의미가 담긴 가사들이 많은데 우리 멤버들마다 가장 좋아하는 가사 이번 앨범에서 고르기 힘들겠다. 단영이 한번 얘기해 볼까요? 네, 일단 단영이 네. 먼저. For me, I think it's going to be Love Song. Love Song. 모르면 또 한번 말해줄게. Okay. Not only you. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는 게 인생. Not only you. 우리 뭉쳐야 된다. 그렇지. So he likes this line from the song Love Song, which is basically all about we have to stick together to like grow our love. 맞죠. And another one perhaps? 다른 거 하나만 더 해볼까요? 헌 씨가 또 얘기하고 싶은 게 있나 보네요. 우리 헌이가 화쉐? 러브송 가사 잘 썼네. I like the lyrics from Love Song. 아니 방금 들으면서 좀 좋았던 게 있었는데 네. 그 뭐지? 뭐 별빛 아래 우리 둘만? Under the starlight, just us two. 이제 들었다고? 맞아요? 네 맞아요. 아니 그 가사가 참 좋더라고. 잘 썼네. Oh. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 잘했다. All right. Perhaps another one from Dawn, please. Yeah, for another one. Oh, another. Because we just want to make this show a lot more special. All right, so from Gabby Granada Z. Gabby? How was your trip in Mexico? I hope you have taken away a beautiful memory from the Mexican fans. We gave everything to make you happy and proud of us. 우리 이제 멕시코 갔다 왔잖아요. 멕시코 갔다 왔을 때 어땠어요? 그리고 그라시아스. 네, 너무 행복한 그 추억들 많이 만들어줘서 너무 고맙고 저희도 최선을 다해서 여러분들을 행복하기 위해서 그리고 우리 그 이제 멕시코 팬분들을 좀 자랑스럽게 여기기 위해서 모든 걸 다 쏟아부었다. 진짜 소리를 엄청 많이 질러주셨잖아요. 맞아요. They really cheered for us, and hola, hola amigo, te extrañé, estamos muy felices de conocerlos, te quiero mucho, gracias. Gracias. What was that? Español. Oh my
형 이제 한국 추가 됐네. I know is C. C. 저도요. I mean, we really love Mexico and really miss you guys. 또 한 분 대표해서 저 그러면 자한 씨. 나와야 되거든 이제. 뭐였죠? 멕시코 팬분들에게 한마디. 오 자니가. Words for the Mexican fans. 술좀 마시고요. 술 좀 마시고요. 나와서 얘기하세요. 자니가. 난 멕시코 못하니까. 네. 만나서 반갑습니다, 여러분. 너무 반갑습니다. 너 집중 안 해? Concentrate. 만나서 반갑습니다. So yeah, of course he loves you guys so much. And should we move on to the next one? Yeah, sure. We're gonna cover one more from Rachel Harris. Hi, Kingdom. Congratulations on final part of History of Kingdom, and this comeback is incredible. And this might be my favorite album yet. How does it feel now that it's the final part, and how are you feeling about the future? Is there any spoilers you can give us for the next series? 자, 지금까지 앨범 여정을 너무 오신 거를 고생 많이 하셨고 앞으로 미래의 계획에 대해서 좀 여쭤보는데 미래 간단히 스포일러 같은 게 있을까요? 아 진짜 있죠, 루이. 너무 많죠. Oh, so they do have their spoiler. 다 스포일러하면 될까요? 아니. Should I spoil everything? And we said no. 농담이고 네. 그 저희가 이번에 7집이 딱 끝나고 이제 다음 시리즈로 넘어가는데 팬분들이 여태까지 기다리셨던 저희가 좀 활동하면서 앨범 초랑 달라진 게 있다면 되게 많이 컨셉들이 점점 현실로 넘어온다 뭐 그런 느낌. 그래서 다음 시리즈에는 여태까지 못 보여줬던 모습과 또 저희 음악 기존의 음악 색깔을 잘 섞어서 이제 그 다음 앨범이 잘 나올 것 같습니다. 팬들이 좋아하는 걸 하겠죠 이제. 그죠. 스포를 하고 싶은데 이게 좀 여기까지도 충분히 스포일 것 같아요. 지금 뭔지 대충 감이 왔어요. Anyway, long story short, they're slowly making their transition into coming up with concept that's much more reality based ones. So look forward to that. And you know what? I actually received a special news that somebody's gonna be having a birthday tomorrow. Not tomorrow, but this Wednesday. Yes. So we prepared cake for you. 진짜요? Happy birthday to you. Happy birthday. 와 진짜 준비해 주셨다. 여기서 엎으면 어떻게 돼요 이제? 주세요. 진짜요. 근데 왜 블랙 크라운을? 뭐야? 아이반 생일인가? Say a word, birthday boy. 늘 진짜 받기만 하는 것 같은데. 형 좀 더 올려서 보여드려야죠 저기. 자기야. DJ 노래하면 뭐해? 네, 늘 I always receive a lot of love from our staff. PD님한테도 그렇고 우리 킹메이한테도 그렇고 from our kingmakers too. Thank you guys so much. It's not my birthday yet, but there's still 2 days. So please, I've prepared something for you guys too on my birthday. So please wait for that. Yeah, at 생일빵. 네. So 좀만 기다려 주시고. Since we're inside the studio, we couldn't light the candle, but could you at least pretend you're blowing that candle for our life? So, Yeah. 1, 2, 3. 3. Make a wish. Make a wish. Happy birthday in advance. Yeah. HBD. You know what? I'm gonna have to ask you guys to do the last speech already. 이제 마지막으로 딱 한마디만 하고 부탁드리겠습니다. And before we end the show, Yeah. I would like to thank Rachel, Renuka, Tassin, Sunflower Skies, Anais, and Kenneth for sending in the messages. We're short on time. We're sorry that we couldn't read your message. Thank you so much for having us here in Radio'n Us에. I really miss this show and Kingdom too. Kingdom 여러분. 확실히 본가가 좋네요 형. 진짜 좋네요. 라디온 우스 보고 싶었죠? 다음 주부터 다시 출근하죠. 네. 캐릭터 사드렸는데 그냥 출근해야죠. Our promo is not over yet. 저희가 아직 활동 중이니까 쿠데타 앞으로도 이제 일주일 정도 남았는데 더 많이 사랑해 줬으면 좋겠고요. Okay. And season 2 is gonna come up after that. So please give us extra support and love. We love you guys so much. We'll be back soon. Please. Yeah, love our album. All right. Kudeta. Yeah, with that, we're going to wrap up tonight's show by playing this last song from their album, 모래성 Sandcastle by Kingdom, and call it a day. I'm going to ask you to do their group bye for all of us, please. So, Kingdom 인사드리겠습니다. Close the gate, Kingdom. Bye-bye.